Okay. Perfect. Hello everyone, namaskara and welcome to my Indian market lifestyle. So subject time is around 12:14 and let's see what Nifty and Banknifty does on 3rd of July. Okay, so subject time is around 12:14 and query. So second half what market will be doing. So we'll do in detail analysis of Nifty and Banknifty. Okay, so and very good afternoon to everyone. So without wasting much time, let's start the video. So what I'll do is this is a Banknifty chart. So Banknifty chart, I'll just do it in a 4-hour time frame. Just take it to 4-hour time frame and then do a quick analysis. Okay, so idrikina munche I'll just cross check each and everything. 1 second time kodri please. So and very good afternoon to everyone. So without wasting much time, let's start the video. So what? Okay, so audio is perfect, video is perfect, ella perfect adu ankore. 1 second, I'll just check the stream health as well. Okay, stream is healthy, perfect. So coming back to Banknifty chart alla. So Banknifty chart na what it is trying to tell, I'll remove all these drawings. Ella idu necessity illa ankore. I'll keep these drawings. 4-hour time frame na ಏನು draw ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, so it is also still valid right now. So idu one point another touch agiddu, second point and third point trend line touch agiddu, it is still valid right now. And even in the lower channel, the first time touch agiddu, second time, third time, it is still valid and market can fall till this lower channel. Okay, so idu valid irodrinda I won't remove this. Again remove ಮಾಡಿ again mark ಮಾಡೋದು, it is just waste of time. Okay, so this is what is in 4-hour time frame. Again it is moving in a channel. So if I remove everything, I'll show you. So proper one price action higher rise form ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನೋಡಿ. And upper channel touch ಮಾಡಿ, it is trying to come to lower channel right now. So let's zoom into chart. Let's go to 1-hour time frame and 15 minutes time frame and let's see what it will try to tell us something. Okay, so this is what is in 4-hour time frame. Resistance support ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಿಮ್ಗೆ 1-hour time frame ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, if I go to 1-hour time frame, this will be acting as support. So 1-hour time frame ne ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ I just marked it in 4 also. Anything will work out. Okay, so 1-hour time frame ne ಹೋಗಿ this is the major support as of now and this is the resistance. So ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು it is acting as a resistance. Okay, although it is very far, but still this is a strong resistance because ಇಲ್ಲಿ trend line rejection ತಗೊಬಹುದು ನೋಡಿ. If you see ಅಲ್ಲ, here there is a resistance as well and there is also a upper channel of trend line. So either anytime in rejection tone it can come down, this can act as a very strong resistance. Okay, so this is what is in 1-hour time frame. Again ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾನ trend line ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ, I'll just see 1 second. Okay, I'll mark this trend line. Okay, from lower channel. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ. Let's see, market ಇಲ್ಲಿಂದ support ತಗೊಂಡು again this can act as a major support. Why? Because there is also a support level and there is also a trend line over here. A trend line lower channel respect ಮಾಡಿ, it should go up. So this is what says us this is a strong support. Okay, this is what will conclude us this is a strong support. Head confirmation adava nambali. Okay, so this is the reason this is considered as a strong support in 1-hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to do ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 15 minutes time frame ನೆ ಹೋದಾಗ, again if you see this trend line is a very valid trend line. Proper connects ಮಾಡ್ತೀನಿ dots ಇಲ್ಲಿ. I'll try to make it very precisely. Okay, so ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then I can go for an upside trade. But let's see, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ 3 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, we can wait very easily. So ಅಷ್ಟು ಫೋಮನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll wait and watch for a proper trade ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ we'll get into a trade. Okay, so this is what is in 15 minutes time frame. If I can see alla illond trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತಿನ. So this is the trend line over here. Okay, perfect. So idu ಒಂದು upper trend line, ಇದೊಂದು ಕೆಳಗಿನ trend line and market is moving in a zone. So illond ಸ್ವಲ್ಪ support ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ trend line respect ಮಾಡಿ it should go up. Okay, so this is what is in 15 minutes time frame of Banknifty. So same thing we'll do it in Nifty as well. So Nifty ne one sati cross check ಮಾಡಿ we'll do a top down analysis. Adadmele we'll keep Banknifty and Nifty side by side and then we'll come to a conclusion. Okay, so this is what is Banknifty chart. I hope this is very much simple. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. just a resistance and a support and a trend line, that's it. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Same way I'll go to Nifty chart, I'll go to 4-hour time frame. And what 4-hour time frame? Okay, 4-hour time frame, again these both are valid. I don't think so we can remove these as well.
Okay, 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 okay. Perfect. Okay. So what is happening in 4 hour time frame? I'll tell you. So 4 hour time frame ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. I'll keep the trend line same itself. ಯಾಕಂದ್ರೆ again remove ಮಾಡಿ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದೇರ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 4 hour time frame. 4 hour time frame ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಚಾರ್ಟ್ನಾಗೆ ನೋಡಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಗೋ ಟು 1 hour time frame. ವಾಟ್ 1 hour time frame is trying to tell me? 1 hour time frame ಹೋದಾಗ you can see multiple ಇದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಳಗಿಂದ ರಿಮೂವ್, I'll keep everything simple. I'll remove this as well. Okay, so as of now if you see it is moving in a channel. Nifty is moving in a channel which is forming lower low formation, but Banknifty was clearly forming higher rise. If I can show you, going to Nifty 15 minutes time frame. Okay, Banknifty was clearly forming higher high formation, but Nifty ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, clearly lower low formation ಮಾಡ್ಲತ್ತು. So this is kind of worried scenario. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, then we'll get a proper directional move, okay, or upside or downside. But let's see what can happen. ಇದು just analysis start ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋರಿ. Based on this we'll take a decision. Okay, so this is a lower low formation in 1 hour time frame in Nifty. So we'll go back to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ಅಂತ. So 15 minutes time frame ನ ಹೋದಾಗ again this is clearly telling that it is forming lower low formation. Okay, proper on lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, but only if you see this pattern ಅಲ್ಲ, in this there is kind of higher high formation. But let's see, let's not jump to a conclusion unnecessarily. So proper one valid trade ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ we'll get into a trade. But as of now I just want to mark you some important levels at this point. So this is considered as an important support. Yesterday's low ಇರಬಹುದು ಇದು. This is considered as important support, and I'll consider this as an important resistance. Okay, and I'll consider this also as an important major support. Why? Because they'll multiple times support and this support will previous time will support multiple times. So this support can act as a strong support right now. Okay, so that is the reason I'm considering this as a strong support. So now what we did is we just analyzed chart from top down, top time frame to short, longer time frame to shorter time frame. Okay, so 4 hour in the 1 hour only, 1 hour in the 15 minutes only. So now what I'll do is I'll keep both charts side by side in 15 minutes time frame. So this is Nifty chart in 15 minutes time frame, and this is Banknifty chart in 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame, this is the scenario. But for intraday, I need only 1 minute or 5 minutes chart to get into a trade. So now what I will do is I'll go to 1 minute time frame in both Nifty and Banknifty. Adadmel what I'll do, I'll just try to mark today's high and today's low. Idrolaga ellana scalping opportunity. If I open 1 minute chart alla, I am considering only this chart, today's chart on 3rd of July. So idrolaga ಏನನ್ನ ನಂಗೆ ಒಂದು resistance level ಕಾಣಿಸ್ತದ, support level ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು proper trade ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ I'll just have to analyze that in this chart. Okay, so we'll do that thing right now. So this is Banknifty chart, and I'll open Nifty chart also. Nifty chart ni ille ankori. This is 1 minute chart. So even in Nifty I'll just have a look in this thing, this particular chart. Okay, so again this is of 3rd July. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತವ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, and as of now what I'll do is I'll remove these drawings, entire drawings. ಯಾವುದು necessity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll just remove these things and we'll mark whenever we need it. Okay, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the more you practice, the more knowledge you get. Okay, so what I'll do is I'll just mark day low and day high till this point, and I'll mark 50% level. This is my everyday strategy. Every day ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, every day ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ನಾ ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ sometimes it is very much boring, but boring trading will give you lot of profits. Okay, sometimes ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ 50% ಲೆವೆಲ್, ಡೇ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್,
So this is what is bank nifty and this is what is nifty chart. So now what I can see is I can see a trend line at this point. I'll mark a trend line in bank nifty. Again, this doesn't make any sense, but I just want to keep it. Okay, so illond trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. And if you see in nifty ala, nifty na if I mark this, it is not a valid trend line. Okay, perfect. Okay, so proper ಯಾವುದು trend line cancel ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll just remove this also. This is not a valid trend line for me. So now what I'll do is I'll go to 5 minutes time frame. 5 minutes ನ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ I will just have a look. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ it is all very much clear. There are no confusions, I guess. Perfect. So illinda I'll just go to 5 minutes time frame and let's see what kind of okay. So 5 minutes na nodidre I can connect these dots. So illinda dots connect ಮಾಡಬಹುದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. This can act as a trend line. Okay, so ಕೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again this can be considered as a trend line. Okay, I'll consider no, I'll consider this as a trend line right now. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇರಲಿ because this is a very nearby trend line. Okay, so same thing I'll do in 5 minutes time frame for nifty as well. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if I mark this, I can see a trend line over here. Okay, and I think I can see a trend line over here as well, but again this is not a valid trend line. I'll just mark till this line. Okay, so this is what is valid trend line in both nifty and bank nifty in 5 minutes time frame. So same thing will go to 15 minutes time frame once again. So 50 minutes time frame na hodaga again chart ಸ್ವಲ್ಪ zoom out ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ what decision should we take ಅಂತ. Okay, so again if I see this ಎಲ್ಲ again it is moving in a channel. So last time mark ಮಾಡಿದ channel nage ಇನ್ನ again it is sustaining. I can connect the same trend line above and below. So if I consider this I can consider it as a fake breakout and then market is reversing its own trend. I'll remove this trend line. So the necessity illa. Oh, not this one, this one. Oh guys, one second. Okay, this one I'll remove. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Okay, proper on trend line support ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. So this is how we must analyze from shorter time frame to larger time frame or larger time frame to shorter time frame. Only then we'll get clarity what exactly is happening in 15 minutes and what decision should I take in 1 minute. Okay, so this is not proper on the rejection tone, it is trying to go up. So this is why shifting to multiple time frames is very much important. Okay, so this is what is nifty. It is moving in a channel. ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ, trend line support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೆ. So let's see, again it is also crossing 50% level. We'll go to 1 minute time frame and then we'll do a quick analysis again, but this is just to have an overview in 5 minutes and 15 minutes what it is trying to tell ante. Okay, so again if you see in bank nifty also again it is trying to take support exactly at this point, and this is a very proper support and proper trend line. Okay, so let's see. So again you can see this is what is in bank nifty. So bank nifty na ee ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. If I consider a trend line once again over here, this will connect to this trend line. So I don't want this to connect. Okay, let's connect it. In problem ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ we will connect this trend line in 15 minutes time frame. Okay, so let's see, this is what is a chart in bank nifty right now. So same thing, I'll go to 1 minute time frames to get proper trades ante. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ this is very much clear ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ because I'm explaining it very much simple. I'm following one rule which is my own strategy. So ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನನೂ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನೋ ವೇ ಅನ್ಕೋರ್. I'm simply keeping things simple. Okay, so this is what is bank nifty chart. So let's see, again support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Again bank nifty is not trading above 50% level. So if it trades above 50% level, I'll be going for upside trade. As of now it is below 50% level, I should be going only for downside trade. But if you see nifty is trading above 50% level, I should be going only for upside trades in nifty. Okay, so this is what is my analysis and my strategy. So every day I'll be repeating the same thing because this is how it is. So ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then you'll get to know how that strategy works and how you should be aligned with your strategy. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. If in case you follow one strategy today and another strategy tomorrow and another strategy next month or next week, multiple times change ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ನೀವೇ
ಸ್ವತಃ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. So when you follow one particular setup, one particular rule, then you will be focused on that itself. Laser sharp focus at one corner. Okay. So if I want to take a trade, I'll be going for upside trade in Nifty. Oh bhai, ho gaya. I'll be going for upside trade in Nifty and downside trade in Banknifty. But is this the right way to enter into trade when both are in opposite direction? No, this is not the right way. So that is the reason I'll wait for a proper entry setup and then I'll take a trade. Okay, let's see what can happen with it. I'll just keep my laptop for charging. 1 second. Perfect. So this is what is Nifty and Banknifty. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. just wait for a proper trade. So this is 1 minute chart of Nifty. This is day high, this is day low, this is 50% level, this is a trend line. Okay, so let's see. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. that is the reason I'm waiting for a proper opportunity. If I want to go downside in Banknifty, Nifty should support me going downside. If I want to go upside in Nifty, Banknifty should support me going upside. Okay, this is simple rule I'm following right now. Let's see. So with this I can just have a look in Ethereum and Bitcoin as well. In really, okay, this is a major support over here, resistance over here. Bitcoin is trading at its resistance level. Let's see. And if I see Ethereum is also trying to go up. Okay, so Ethereum mail all up try ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿಲ್ಲಿ I can. Okay, but again this is a strong resistance over here. I can consider this a strong resistance. So ninne one trade enter ಆಗಿದ್ದನ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ I closed it somewhere here itself. somewhere ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 130 ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ somewhere here 115 130 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. it did not give me much confidence to hold the trade. So that is the reason I ended at cost to cost. So hold ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ it would have taken my stop loss easily. I'll remove this chart so that ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Perfect. I can see this is a support over here. Okay, nice. So let's see. Is one connector ಇದ್ರೊಳಗೆ whether we can make a proper entry or not ಅಂತೇಳಿ. Coming back to Nifty and Banknifty, because Nifty do we have an expiry today. I'll show you what Nifty is trying to do. Nifty ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 3rd July is an expiry today. So let's see. Today ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ that is my expectation. Because one ವಾರದಿಂದ sellers ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, their positions build ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ and they have to book the profit today. Because weekly expiry ಇತ್ತಂದ್ರೆ they have to book their profits today itself. Okay, so they can't carry it to next week. So that is the reason I am expecting a huge up move somewhere over here. But let's see, ಅದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ at least ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 30 minutes 1 hour ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Only then market will tell us what exactly can happen. Okay, so let's see. This is again ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಏನಂತಾರದು zigzag manner ಅನ್ಕೋರಿ. ಫುಲ್ ಮೂಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎಂಟರ್. ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ. 8x ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಮು ಸೀದಾ ಎಕ್ದಮ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. But let's see, provided you must get a proper entry point. So 1 second, I'll just check exactly to enter. Keep everything ready. 8x scope ಆಗಿಟ್ಟಿರಮು ಸೀದಾ ಎಕ್ದಮ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ಬೇಕು. So that is how. Okay, so I think audio is perfect, but voice ಸ್ವಲ್ಪ low ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. I'll just have a look. Okay, so everything is perfect, but now ಸ್ವಲ್ಪ slow ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ because there is a lot of disturbance over here. Second guys. Okay, I think now it will be kind of loud, but let's see. Proper audio ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
So 1 second, again it is trying to go up in Nifty. Perfect. Let's see. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. Market in Nifty it is trading above 50% level. In Banknifty it is below 50% level. That is the reason I'm waiting for a proper ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ I'm waiting. Okay, so let's see what can happen next ಅಂತ ಹೇಳಿ. We'll just wait. I'll show you everything in live. So ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ I'll tell you reason behind it. Okay, just wait for a minute. ಇವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ನೌ, I can see this as the resistance level, a small resistance level in 1 minute time frame. Okay, if I go for downside, I can see this is a strong support over here. The market is one range ne move aglattu. So if I want to go downside, it should go below this 50% level, and it also should break out this trend line. And it should also break down this trend line. So if trend line breakdown aitanda, then I'll be getting much more clarity to go for downside trade. Okay. So if I want to go for upside trade, e resistance level at least breakout agbeku, then I can be going only for upside trade. But let's see, ಯಾವುದು ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವುದು ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you just have to wait and watch till this level. Okay, so ಇದೊಂದು sideways zone ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತಂದ್ರೆ you just have to wait and watch. That is the only option left right now to save your money, not to make your money. Okay, so ಈ sideways zone ಕಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇನೆ you can try to take your trades, unless and until it doesn't make any sense to take a trade. Okay, so same thing, we'll just do a quick in analysis in Banknifty also. Banknifty, this is acting as strong support. So multiple times the support togolatu. How I am getting to know this is a strong support? Because every time market il bandaga it is trying to reverse. So market keಳಗೆ ಬಂತು, it is trying to reverse. Market keಳಗೆ ಬಂತು, it is trying to reverse. So this clearly shows that at this point buyers are very much strong. Okay, so buyers are very much strong and buyers are trying to take market up. So this clearly shows that this is a buying zone or a support zone. This is a selling zone. This is selling zone or a resistance zone. So sellers and resistance are same, buyers and support level are same. Okay, just to avoid confusion, I'm trying to give the clarity and code. Okay? So let's see, this is again a strong support market. Anytime ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ it should go up, but let's see how it will work. Okay, so this is 50% level. So ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಫ್ಲೋನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂನಾಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ. ಏನದ ಇದು ಚಾರ್ಟ್, ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನೇ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 1:30 2 o'clock ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ I'll make some arrangement for this. We'll have a plan. Okay, again Ethereum is trying to take support and just trying to fall down. Not okay, totally fine. So Ethereum now I'll remove these unnecessary drawings. Okay, so idನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ because this trend line is no more valid right now. This is strong resistance and this is strong support. But if I want to mark yesterday's day low high alla, ನಿನ್ನೆನೇ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಶಬಾಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್.
And let's have a look in Bitcoin. I'll remove these unnecessary drawings again. Delete. Okay, so Bitcoin I know heavy momentum ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Bitcoin it has break down this channel. So one day time frame ಹೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ there are high possibilities that this will give all-time high. All-time high is as of now, which is 1,11,980. But ಇದನ್ನು all-time high ನು beat ಮಾಡೋದು within 15 days I think it will break the all-time high in Banknifty. Sorry, Bitcoin. Okay, so Bitcoin ಏನು all-time high break ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು surprising ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, because it is trading at all-time high and also candle is a very bullish candle. So ಇಂಥ bullish candle ಬಂದಾಗ it can easily go till all-time high. So let's see. But I'm much more interested in Ethereum, but because I'll get more profits in Ethereum. Bitcoin ಕೆನ Ethereum ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ನನಗೆ. But ಎಲ್ಲರಿಗೆ Bitcoin ನೇ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ Ethereum ನಾಗ it is kind of very much interesting for me to trade. But that's the reason I trade only in Ethereum majority. Bitcoin ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, but less than Ethereum. Ethereum ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ Bitcoin ನಾಗ. So this is kind of very much interesting for me. Ethereum is kind of very much ಏನಂತಾರೆ, we get huge profits in Ethereum itself. So I can see a trend line over here. So illo one trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Perfect. So it is trying to respect this trend line and trying to come down, but let's see, once it breaks this trend line, even you can expect another 100 to 150 points move here. Okay, so lower channel ಇಂದ upper channel ತನಕ easily move ಆಗ್ತದೆ, but it takes some time. Immediately ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, it takes time. Okay, so coming back to Banknifty. Oh bhai sahab, shit bro, क्या हो गया? ಇನ್ನೇನು 2 minutes ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕನ್ನಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋ. भाई धोखा हो गया ये सब. Let's wait. So ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. Come on bro, why always me? But let's wait. ಆಗಿದ್ದಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಈಗ. Again this is trying to take support resistance at the 50% level. So 50% level ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be going for upside trade. But this has no interest in going above 50% level. But let's see what will happen. Again Nifty is above 50% level. Nifty ನೇ upside trade ಹೋಗಬಹುದು, ತಗೊಬಹುದು ನಾವು. I think this is because 25,500 is a round figure level. ಇಲ್ಲಿಂದ option sellers they are trying to give up easily. So I'll have a look at Nifty. 25,500 ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2.2 crores ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕುಂತಾರೆ. So if they give up, market will boom like next level ಅನ್ಕೋರಿ. Around 150 points ಅಂತೂ easily ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, 100 to 150 points. So that is what was trying to happen over here, but again I think it failed to do so. But let's wait and watch. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ. ಅಗೇನ್ ಒಂದು higher projection ಅಂತೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. I'm getting some clarity that this is the last support and this is the last support. From this point there is kind of higher projection forming over here. So ee riti projection form aitala, then I can enter into trade. But let's wait for a proper confirmation and then we can get into trade. Okay, so as of now there is no proper confirmation. Market is trying to trap each and every one. Perfect. Okay, 1 second. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ again ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ again it is trying to form a red candle. So this clearly shows that it is kind of manipulating buyers. Okay, so ನಾವು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಲೋನೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. But let's see. If I'll take you to 5 minutes time frame, 5 minutes naga you will get much more clarity. Oh bhai sahab, kya wick hai, ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟದು 180. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು 180ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್.
SL hunting within seconds na mail it came down. Even if you see it in bank nifty, it is the same thing. 50% level exact touch it came down. Okay, you must be careful with these scenarios. Okay, inta scenarios le ಸ್ವಲ್ಪ careful idralla, you will protect your money easily. So once you will protect your money easily, then it is not much difficult to make money. Okay, so let's see what can happen. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ trade it is and why should we enter at this point and what will be the SL. Okay, and what is the logic behind the trade. But right now we'll just have a look into this. Okay, I'll keep my premium price ready. 1 second. 25, okay. 27, okay. Let's see. So premium prices are ready itinilli. Let's see what kind of momentum we will get at that. So I'll be live for another 1.5 hours. So let's say 2 o'clock tanka yavadana on proper momentum bantandre, then that will make us a day. Nam dina ivat mugbiduತ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So if we get only a proper trade, okay, let's see. Okay, market is completely sideways ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ. लाइव यारो लाइव हो इल्ला. तो आजा भाई लोग, कहाँ हैं आप लोग? Ethereum, even Ethereum is sideways. Let's have to wait. Okay. Okay, Bitcoin almost resistance level reach. It is trying to come down. We just have to wait for proper entry point illi. So this is a trend line. I can mark over here. Okay. And in Ethereum, I think this is a trend line. Perfect. So this trend line on sati respect maad mail hoytalla, then I'll try to initiate my positions in Ethereum as well. Okay. So all time high next level bullish adan for market Ethereum negnu. Anytime you can expect an up move from this level. Okay. So let's see. Or else if it falls a lot, you can expect 83 points and stop loss will be around 100 over 4. I can reverse my positions as well, but upside market ne reverse position towards is not a valid thing.
can enter at this point, I can keep above this level as stop loss, and I can keep target till this point. Okay, let's see again ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, I can go for downside trade as well. ಸೊ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, and if it tells me that I am going below this level, then I'll be initiating position at this level. I'll show you a rough representation, something like this. I'll be entering at this point, and this will be your stop loss around 18 points, and target will be around this level. Okay, so this is the situation, provided I need a price action like this. Something like this, lower low price action background, then I can go for downside trade. Let's see what can happen in there. I'll keep it marked like this so that namondu clarity siktu what was I thinking previously ಅಂತ. Let's see again, Indian market na ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, just wait and watch is the current scenario. Okay, Bank Nifty is trying to go down. Okay, perfect. Let's see. Bank Nifty downside over, it is a healthy move ankori, ಏನು ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. We are expecting Bank Nifty to go down, provided Nifty should support ಅಂದಾಗಲೇ that will fall. So again, I'll repeat one more topic. So I said you clearly, 1 second, I'll take it to 5 minutes time frame. Chart clear ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ. Okay, so this is 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame nag Nifty is above 50% level and Bank Nifty is below 50% level. So I'm interested in going downside in Bank Nifty because it is trading below 50% level. I'm interested in going in upside trade in Nifty because it is trading above 50% level, provided there are some conditions for this. Conditions ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if in case ನೀವು ನಿಫ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಈಸ್ 105 ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಅಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಲೈವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋ. It won't work that way. There are very hypothetical scenarios or very sentimental scenarios or external influence. In an external news bandu avag agbodu, but provided Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, Bank Nifty should support going up. Only then you will get a huge up move over here. And one more thing, now I'm interested in Bank Nifty going downside. Okay, because this is trading below 50% level. But if in case Nifty ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಮಾತು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. Only then you will get a proper trade. Illantandre it can't be like once one index going up and another index coming down, so we won't get a huge momentum, huge spike in this kind of scenarios. Okay, so this is what important point I was trying to explain you. So let's say again, it is trying to support in one or the other way, so only then Bank Nifty is trying to come down. So I do one ರೀತಿ aligned ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, then that will give us much more clarity what decision should we take up there. This is all based on live experiences. Live market na observe ಮಾಡಿದಾಗ you will try to notice some patterns. Okay, so those patterns you will be implementing in your real life. That's it. LED fan.
Oh, nice. Mm-hmm. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. We just have to wait and watch. So let's see what can happen. The Bank Nifty is trying to fall. Let's see. We can enter into Bank Nifty trade, but provided Nifty also should go down. Let's see. ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. We just have to wait. On Nifty I can see a trend line over here, but again this is very minor trend line, small trend line ಅನ್ಕೋರಿ. It can break at any time, so I can't go for downside trade in Nifty as well. There's a lot of confusion. Let's wait 1 second, guys. I'm just observing the price over here. Only 1 second time kodri. Okay, so Nifty nag I think we can go for an upside trade over here. Proper one green candle tuck something form agbodu, because I can see all the stop losses over here. 1 second, guys, 1 second. I'm just observing the premium price. We can go for an upside trade. If this trend line breakout aitantandre we can take a trade over here. Okay, so call side, let's see. I'll keep my positions ready. So above this level I'll be interested, above this green candle. So e green candle enadala, above this level I'll be interested in going for upside trade. Stop loss will be very small stop loss, 5 points. Target will be around 1:3. Okay, so let's see. This is a kind of very high probable trade. The logic behind this trade is very much simple. So at this point, first sellers bandre illinda sellers kelage togondru. Again at this point sellers took market down. Again at this point sellers took market down. So in case it trend line breakout agi market mele hoytala, our position will be initiated at this point, and if it goes upside, iverellaru sell madiroru immediately they should book their SL, and market should give us a huge spike like this. Okay, so this is what is the expected scenario, but provided market e level kena male trade ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ this will be a valid trade. Market if it goes down, then this will be not the valid scenario. Okay, let's see. Bank Nifty is going downside. That is the reason Nifty is also falling. Let's see, because pure sideways market we are trying to scalp, so this is kind of a risky trade and a difficult trade as well. Let's see. Come on. It's kind of a risky trade and okay. Perfect. ನಾನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಕೊರಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ someone to interact, but there are no audience right now. It's okay, ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಟೈಮ್.
ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. But again, market is not going in our favor. So if it doesn't go in our favor, there is no trade initiated at this level. So premium prices no observe malatini. Premium prices are also dropping. But let's see. In this case, we can go for downside trade in Bank Nifty. So upside trade Nifty ne sigala ankori, we can go for downside trade. But I'll keep this level removed. But ee level mark maitkondirtini. If in case market next time ee level bantala, then this should be easy for us to enter into trade. Okay. So as of now, I'll remove this level. So for Bank Nifty, I should be going only for downside trade, provided e 57,000 level round figure in adala, it should cross. So the level cross aitandre either level easily we can go for downside trade. Oh boy, it is falling. We can get into a trade right now. Support. 1 second, guys. So even Nifty is falling. Oh boy, so I think we can get into trade right now. 680, 670. 1 second, guys. In a 10 seconds of the candle close aglaka, I just want to get a confirmation whether this will take support at this trend line or it will break down at that. 1 second. Okay, it is trying to take support at this level. So 5 minutes ne hodre andre ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. In case ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, I'll be entering into trade. Oh bye, wait. So I think we can get into trade at this level. 676 is a premium price running. Okay, so this should be our entry point. Okay, so this should be our entry point, and stop loss will be around 30 points and very small stop loss. Let's see, and target will be around 60 points. 1 is to e trend line tanka rest support to. So next support will be this trend line. So I'm keeping resistance. So I'm keeping target till this support level. Okay, so let's see. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು market ne, only then our trade will be initiated at around 680 price in the premium price. Let's see. अरे भाई नीचे आ जाओ यार. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ trade will be initiated. Let's see. Market is again trying to go up. So what I'm trying to do here is I'm trying to enter into a momentum trade. Okay, so ಇಲ್ಲಿ heavy momentum ಬರಲತ್ತು, ಇದೇ ರೀತಿ downside momentum ಬರ್ತಲ್ಲ, within no time this will give us a target. So that is the reason I'm trying to enter into a momentum trade. But again, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲತ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ it is trying to, okay, so we are into trade right now. So nam trade bandu ankorili, we are into trade. I'll try to manage my live positions here as well. 1 second. 677, 678 support. Let's see. Come on. $677. Oh bhai saab, 35 quantity. Let's see. Premium price momentum kodlatta ankori. Come on, super. This will be kind of sniper entry. Ekdam next level fall agbeku illi. Bank Nifty, I'm expecting target till this level. 60 points is the target. Come on. Okay. Super. So this is the next hurdle. So idon support zone ಏನದಲ್ಲ, ಈ support zone ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ then this will fall easily. Come on. Super. Hey bhai saab.
ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. If it goes in our favor, then everything will be normal. So what Ethereum is trying to do, okay, Ethereum is trying to go upside, it's totally fine. Let's see. I think this will be highs. Chalo. Waste ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪದಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. We'll have to wait and watch. It is not at all moving, guys. Clearly market is again trying to be sideways. Now trade enter ಆದ್ಮೇಲೂ sideways ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಕಮಾನ್, ಇನ್ನ ಹೋಪ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೂಪರ್. $670, $678. Come on. $681. Okay, so bearish candle formation aglatadilli. So I think we can be much more confident enough, because almost num stop loss anka hogi it came back under. There is still sellers are interested in market. There are sellers activated at that zone. E zone again there are sellers ankor in this particular zone. Okay, so let's see. Come on, come on, come on, super. Okay, super. Heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. Come on. Okay, Ethereum is trying to go up. Super. Again, if it goes up, I'll be going for upside trade. But again, I said price action I need it has a downside formation. Something lower low like this. Hing ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ downside trade ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ. If in case it is going up, then it's well and good. Let's wait and watch. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I can initiate a positions accordingly. Okay, let's see. Even red zone sideways agada ankor market on ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this will give us target easily, but I don't know why is it taking so long.
This is not the right thing happening over here. One trade you for the first time and it is testing our patience like anything. In 3 minutes you can go for upside trade, but I don't want to do scalping in these things. Okay, come on, it is trying to go down once again. One go ne target sigbek namage at least isto tanka wait ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ it should give us target. Come on. Come on, super. अरे भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे मेरे दोस्त? ओके, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತು again it is trying to go up. Okay, come on, superb. It is not going in our favor, guys. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೊ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರು then we can expect a fall. There are buyers over here, they are trying to take market up. $56,800. Okay, come on. Let's see what this trade will give us. So ಇದು ಒಂದು zone move ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. This is support over here and this is resistance over here. So resistance hit cross ಆಯ್ತಂದ್ರು it should give a stop loss and give a huge up move, but support hit ಆಯ್ತಂತಂದ್ರು it should break down the support and give us a target very quickly. But let's see. This is kind of very interesting trade right now. Okay. Almost same level again. ಈ resistance level ತನಕ ಹೋಗಿ it is trying to come down. So ಈ level ತನಕ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ we can think that it can fall, but once ಈ level ಕೆನ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, then sure shot we are out of the market.
ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ our trade will be valid. Okay, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it will prove that we went wrong in this trade. We were completely wrong, and it's totally fine to be wrong. Not necessary every time ನೀವು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. We will just follow the process and results will flow. Okay, come on. Again, it is trying to fall down. Super. Come on, come on, come on. Oh, super. Next level. Heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಗೋನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದು. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು 2 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ವೆಯ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬೂಮ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಬೂಮ್. 1 second guys, 1 second. This should give us target. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 points, ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 points. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫುಲ್ ಏನಂತ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಟು ಗ್ರೀನ್. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, or ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಂತ ಏನು ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ವೆರಿ bearish candle in 1 minute time frame. It should give us target very easily. Let's wait, but still we have to protect our position. So break even ತಗೊಂಬಂದಿಡೋದು is a very much important thing. Let's see. ಅರೆ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಧೋಕೆಬಾಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಯಾಕಪ್ಪ? ಓ ಶಿಟ್ ಬ್ರೋ, ಶಿಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಓ ಕಮ್ ಆನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಾದೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿದ್ರ. ಬಾಪ್. Okay guys, so we exited at break even point. It's totally fine. So the candle ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ SL. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್,
ಹೆವಿ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಇಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ನಡೀಲತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. It's okay. So next time trade togobekandre I think I should be very much careful because market is very much volatile. I'll just have a look at India VIX again. It is 12.35 itself. I don't know what is wrong with market. We'll see. Proper ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ये तो मार्केट है मेरा भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. कम ऑन, फुल नेक्स्ट ट्रेड सिगली फुल एकदम जोश के साथ एंट्री हो डेमन कोर. I was confident enough in this trade. If it falls, it should give us a target anteli, but again it reversed. Time is around just 1:20 right now. Let's see. We'll just go to 5 minutes time frame and what it is trying to tell in 5 minutes until we'll just have a look in both Nifty and Banknifty. Okay, so let's go to 5 minutes time frame. Okay, perfect. So 5 minutes time frame it is totally sideways and even zone move aglatva illi yavade reeti trade sigadu I don't think so is a right scenario. The best thing to do in this trade is to avoid. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೋರ್. ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾಗಿರಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. So I will be interested in upside for Nifty and downside in Bank Nifty, but as of now majorly only Nifty and Tanslatu. Let's see how the coin can flip until. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. Ethereum again it is trading at the resistance level. Let's see. So this is now acting as a strong support. Okay, so exactly support level mati trend line level it took resistance and it went up. So this clearly shows that there are much more buyers at this point. Okay, so the next time kela bandru buyers will easily defend and they can take market up. ಒನ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕುಂತ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಲ್ಲಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
Let's go to 15 minutes time frame. Once we'll just have a cross check. Okay, 15 minutes candle line. Again, it is forming a very large wick, very huge wick. This wick clearly says that buyers are dominating, and from this point they are trying to take market up. Okay, so market should go up today. There are very less chances that it should go down. Let's see. So 15 minutes is the candle close like in 5 minutes. If we wait for 5 more minutes, we'll get to know what exactly is happening in market. So in case there is a green candle turn close aitala, sure shot on the upside spike button. Okay. Why again I'm saying sure shot? Because 25,500 is a round figure level. Illella call short madiroru, they are trying to take market down. So market down tound hogbekanದ್ರೆ market should fall. But if in case our opposite direction hoytala, opposite in the sense upside, who are shorting from here, so they will be in profit. If in case market goes upside, they'll be booking losses immediately, and positions will be, and market will be going against their view. So aram se easily or profit book ಮಾಡ್ತಾರೆ and sorry losses book ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ start ಮಾಡ್ತಾರೆ and market will go up like this. Okay, so this is what is the expected scenario. Let's see what can happen. Again the downside barlak try ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, but again selling is very fast. It's slow selling ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಇಷ್ಟು slow selling ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ this is purely inviting sellers that it will go down and then it will trap up. Okay, so this is what is the thing happening over here. You wait till 130 ಆದ್ಮೇಲೆ will come to a conclusion. Okay, okay, so we'll wait till our entry point. Okay, market is again trying to go up. So in 3 more minutes, 2 more minutes, 15 minutes candle close aglaka. Let's see. After 2 minutes, we'll get the clarity what exactly is happening in market ante. So above this level only, I'll be interested in going for upside trade, because this is kind of sideways zone. So E zone I don't want to trap in between. So after this zone, I'll be going for upside trade. Let's see. Above this zone, okay. Above this zone, I'll be initiating my trade. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. Okay, 15 minutes candle close in 30 seconds. We'll wait for 30 seconds more and then we can get in clarity. We'll turn it to 15 minutes time frame. Now I'm in 15 minutes time frame. 15 minutes time frame, what it is trying to tell. So clearly one big formation, this shows that market is under buyer's control. Okay, so if
you want to read this candle, this candle clearly shows that market is completely under buyer's control right now. If you see Bank Nifty chart as well, Bank Nifty chart too heavy wick form together, but not as strong as Nifty. Okay, so Nifty's candle is very much strong, but Bank Nifty's is not that strong. And again Nifty there is a setup of 50 EMA rejection. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗನೂ upside ಹೋಗಬಹುದು ಟ್ರೇಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು. So that is the reason I'm much more confident at this level, but I want to cross above this level. So 25,520 cross ಆಗಬೇಕು, only then I'll be interested in going for upside trades. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ I just have to wait and watch. I don't have any other option to do here. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನನ್ನ ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೂ I'll be taking my sells. So I don't want to do that. Rather I'll be waiting with patience. Okay, again it is falling, but I'm not interested in going for downside trade in Nifty. That point is very much clear. Re Brahma ಬಂದರೂ downside ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ತಗೋ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ರೂಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So I'll be live for another half an hour ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I should get ready. So half an hour ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, then we'll be closing for the day. We took one trade which is our break even, so we are in no profit no loss. Market is purely sideways and good, full ekdam sideways. I'll keep this in 5 minutes time frame so that ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ at least ಬೇರೆ ಏನು ಹೋಪ್ ಸಿಗ್ತವೆ. 1 minute time frame ಪ್ಯೂರ್ sideways ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಹೋಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is how market will test your patience. So ಇಷ್ಟು patience ಲೆ ಕುಂತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ what we'll do is we'll close the screen and we'll go out. At the next moment ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, it will try to give a huge spike. ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಣ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಬೈ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. when I go out of system, why are you doing it to me ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. So that is what is kind of difficult part to digest in market. Okay, I think there are all the chances that it might go up. Come on. Okay, momentum ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Oh, by premium price is also moving. Nice. Oh shit bro, come on. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್
ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತದ ಇದು ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನಫ್ to take a trade. Okay, you'll be confident enough to take a trade. Premium prices also I'm observing premium prices no move aglatadilli, but we're just waiting for a proper momentum. So this is the seller level. I want this seller level to be crossed, then I can initiate my trade. Okay, come on, 52 53 is the premium price. I'll keep everything ready. Okay, above this level, oh bhai sahab, idunu trade miss aglatadilli. 1 second guys, I don't want to miss this opportunity. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 52 ಇದು 72 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ for a pullback. Let's see. So above this level I'll be initiating my trade. A small risk of around 10 points. Let's see, target will be around 20 points. Okay, let's see. Come on, very quick scalping trade idu, but again there is 1 second guys, 1 second. I'll have a look in 5 minutes time frame. There is upper channel over here, but let's see. 1 second. I think I will go for a trade. Okay, oh bhai, enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Come on, 83 85, super. Next level. Come on, come on, come on. 10 points is our stop loss and 20 points is our target. Let's see. ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ SL, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 77 78 ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತನೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್. Come on, come on, come on. What is Ethereum doing? Even Ethereum is moving. Come on. Targeting, we are just close to around 6 points. Let's see. Come on, come on, come on. Superb target. I think this will take out target. Come on guys, target hit. Ekdam, this was a sniper entry. Bilkul ille enter agidvi. 10 points of stop loss and 20 points as a target. Clean hit agidvi. Target hit ag now wherever it might go, we don't care. So 20 points target siktu. We entered somewhere at around 76 and 76 77 and 90 was the premium price. Premium price now we got around 13 to 14 points. Okay, so which is a very good point. Let's see. So this was a very fast trade. So next level fast ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗೆ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್, ನಾಟ್ ಇನ್ 5 minutes, ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಪೈಕು. ಎಕ್ದಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್, ವಿತ್ ಇನ್ 1 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ 50 points. ನೈಸ್ ಮೂವ್. $96 $98 ಅಗೇನ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಗೇನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 50 to 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು. 1 second. ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಬೋದು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ 5 minutes. ಚಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ 5 to 6 minutes. Okay, let's see what can happen here.
All right, guys. So I'm back. So Sadek, I think market ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಿ again it is trying to reverse. Okay, so we captured around 20 points within 2 to 3 minutes ಅನ್ಕೋರಿ. So very fast execution ಇತ್ತಿದು. So again it is trying to reverse back. So if I see it in 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, so I don't think so we'll get a again proper move at this point. So ಇದೊಂದು liquidity grab ಸಲುವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮೂವ್ ಇತ್ತು and it came up and again it is trying to move in a channel itself. So I don't think so we'll get any proper trades as of now. So we'll just wind up the live stream as of now. Okay, so that's it for today's video. I hope this was very quick trade. So this was very quick and very difficult to capture trade. So if in case self experience to self execution fast this trade would have been captured easily. Okay, so with this I think I'll end up the live stream. That's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.